वेलकम टू लर्नेक्स इंग्लिश सीखें विद सलीम। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर कोर्स। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे नंबर 1 लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स, नंबर 2 वॉइल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो चलें शुरू करते हैं। Letter or alphabet in English. The basic unit of language is called letter or alphabet. The basic unit of language is called letter or alphabet. How many letters in English language? English में कितने letters होते हैं? There are 26 letters in English. English में 26 letters होते हैं और वो ये हैं: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Vowels and consonants in English. English letters are divided in two parts. Number 1 vowel, number 2 consonants. There are 5 vowels, 20 consonants and 1 special vowel in letters. Letters are these. Vowels are A, E, I, O, U, and others are consonants: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, and Z. Y is a special vowel. Examples: A plus P plus P plus L plus E. These are letters, and A and E are vowels, and remaining are consonants. More examples: used vowel in words: bat, cat, rat. Man, Germany, English. Iron, Salim, pen. Computer,
open, close, Umar, unique, unit. Dear friends, this is end of first class. Please subscribe Learnex Englishseeken. Thanks for watching.